Para iti damag ay ayam agserbi a flag bearers ti Team Philippines, the speed skater Peter Grosclose, ken curling athlete Kathleen Doberstein, iti opening ceremony ti 9th Asian Winter Games iti Harbin International Convention Exhibition and Sports Center. Nabintas ti nagbalin a debyuda Anrak Filipino-American ani Doberstein ken Filipino-Swiss ani Mark Pister iti mixed doubles kalpasan nga inabakda ti tropa ti South Korea, Kyrgyzstan ken Qatar iti round robin play ti curling event. No pikasta naabakda iti score as 6-19 kontra ti world number 15 at China ngem natalek dalatta da Pister ken Doberstein makaala ti ticket iti quarterfinals para ti potential medal ti Team Philippines as suportado ti Philippine Sports Commission. Daytan ti damag ay ayam para ti Bombo News and Views. Siak ti Bombo kay Sibiliana Ben para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.